Wielu z nas wciąż poszukuje. Poszukuje sekretów ocalałych z dawno minionych czasów. Przed końcem cywilizacji, jaką znaliśmy. W ginącym świecie, w dawno porzuconych ruinach. Czekają relikty, ukryte przed wścibskimi oczami. Nasz świat to nic, tylko promieniowanie. Zimno, spustoszenie i śmierć. Ile to już lat minęło od dnia zakończenia zimnej wojny poprzez obustronne zniszczenie? 15? 20? Szukamy ścieżki, która wyprowadzi nasz lud spośród ruin. Tajemnic przeszłości. Lecz czasem zapominamy stare przysłowie. Na pustkowiach nic nie jest tym, na co wygląda.
Uwaga, majorze. Wszystko, co teraz usłyszycie, jest ściśle tajne. Wybraliśmy was do tego zadania ze względu na nasze działania na pustkowiach centralnych 2 lata temu. Dostarczone przez was po powrocie z krasnoznamiennego informacje o asteroidzie bardzo poruszyły centralne dowództwo. Nasi uczeni nie osiągnęli jednoznacznych wniosków. Wszyscy są jednak zgodni, iż potencjalne uderzenie asteroidy byłoby tragiczne dla wszelkiego życia na pustkowiach. Dlatego też dowództwo centralne zorganizowało specjalną grupę badawczą w celu zbadania charakteru problemu i znalezienia możliwych rozwiązań. Przez ostatnie 1,5 roku najlepsze umysły w atomie pracowały nad tym problemem. Jak się okazało, pomimo obecnego stanu nauki i technologii na pustkowiach, udało się znaleźć rozwiązanie. Na wschód od pustkowi centralnych i naszej bazy operacyjnej leży miasto Trudograd. Niegdyś znajdował się tam specjalny strategiczny zakład produkcyjny, fabryka Inwertor, którym kierował niejaki profesor Gorjaczew. Jak wiadomo, Trudograd przetrwał wojnę dużo lepiej niż większość miast i wsi naszej ojczyzny. Dlatego możliwe jest, że zakład wciąż stoi, a może nawet i pracuje, chroniony murami miasta. Zakład ten jest bardzo ważny dla naszej sprawy. Przed wojną budowano tam eksperymentalną broń elektryczną, działo elektromagnetyczne OR-1. Według ściśle tajnych dokumentów odkrytych w trakcie naszych badań, ten wynalazek profesora Gorjaczewa mógł wysyłać specjalne pociski na bazie polimerów prosto na orbitę, a nawet w głąb kosmosu z ogromną prędkością. Jeśli można wierzyć tym informacjom, urządzenie może się okazać jedyną nadzieją ludzkości na zniszczenie asteroidy przed zderzeniem. Waszą misją jest wyruszyć do Trudogradu, znaleźć profesora Gorjaczewa i przeszukać zakład Inwertor pod kątem działa elektromagnetycznego OR-1. Jeśli znajdziecie działo, resztą zajmiemy się my, odsyłając je bezpiecznie do centrali, gdzie bliżej zbadają, jak go użyć przeciwko tej asteroidzie. Powodzenia, majorze, i niech stanie się atom. You're sitting in a small clearing in front of a blazing campfire. The autumn forest surrounds you, and it creaks peacefully in the dead of night. The air hangs heavy with the promise of snow and the beginning of winter. The fire crackles softly with the branches that you feed it, enchanted by the darting, dancing flames. Crackling wood and the hiss of boiling sap are the only sounds in your tiny campsite. With a sigh, you stretch your back and gaze over at your surprised guest. He's a short fellow, hunchbacked and raggedly dressed. He emerged from the tall trees about an hour ago and asked if he could warm his bones by the fire. Surprisingly, you disregarded your hard-earned knowledge of the wastes and agreed. Now, he's sitting on the opposite side of the fire, his face hidden in the shadows of a hood. His silence is unnerving. You begin to regret allowing the stranger into your camp. Maybe saying something would help ease the tension? The stranger raises his head and looks at you through the flames. At least, it feels as if he's looking at you. His face is still obscured by shadows. "A simple traveler, just like you," he says in a calm and surprisingly soothing voice. A moment later, he asks, "Did you travel here from far away?" "As it does to us all." The man is quiet again, but then throws a dry stick into the flames. Sparks fly up like a cloud of fireflies into the cold heavens as he asks, "Did you hear what happened in Krasnoznameni? It's a city to the west of here." You feel a strange urge to tell him the truth. Who knows why? Perhaps telling someone about your adventures will make them more real. Maybe even grant them some kind of meaning.
Good old Adam. Guess those army boys got tired of riding in the backseat. Stranger adjusts his hood and sinks down into his tattered clothing. Say, you know what happened to that old bruiser Dan? Leader of the factory gang? That's good, the man says with a slight shiver. Silence once again descends upon your small camp until the sound of a wolf howling arises in the distance, and you look fearfully around. Danger lurks in every corner of the wastes, and it pays to be cautious. Why then did you so calmly choose to share your campfire with this odd fellow, a man you know nothing about? As if on cue, the stranger starts asking, what do you know about a lovely little village near Krasnoznameny called Trudograd? You cannot fathom why you're sharing everything that happened 2 years ago with this stranger. It's as if an unseen force is compelling you to speak the truth. Or perhaps this force is somehow turning lies into truth. What happened to the trading hub called Paragon? Can you tell me that? No good news there as well, then. The man exhales tiredly. Tell me, who did you travel with? I know it's kind of a personal question, but indulge me, please. Once known as Trudograd. Yeah, I've heard of him. Anyone else? Oh, I'm so sorry. Anyone else? The worm guy, huh? Is that everyone? The man nods and again gazes down into the fire. You take a drink from your water flask and hold it out to share. He shakes his head no. 5 hard minutes of silence follow until you've had your fill of waiting and guessing. You lean forward, focus exactly on the darkness within the man's cowl, and in a stern voice, ask. Over the years, people have given me many different names, your guest states without emotion. But isn't it true that names, like other words, have no intrinsic meaning? Words are senseless, unless living people recall them and give them purpose. Thus, when we meet again, I will once more become nameless. Of its own accord, your companion's hood slides limply away. But its absence reveals not a human head, but a glowing, undulating sphere of crimson fire. A deadly star. You yelp aloud, for a moment willing yourself to run, but already the night has vanished, dissolved in the haunting red glow. Never again shall you be able to hide from the invisible gaze of your nightmarish guest. That gaze is cruel and indifferent, and the lands it oversees are barren, burnt down to nothing but ashes and splinters of stone. You are so entranced by the endless landscape of utter obliteration that at first you do not notice how your own body has started burning. You are ablaze on the inside, like a bunch of cinders twisted into human form. And the wild, frigid winds scatter your ashes across the surface of the dead earth.